Good morning. I'm James Quay, Managing Director of Lotus Impact. To start, I'd like to share with you a Vietnamese proverb I think many of us know. Xin chào buổi sáng, tôi là giám đốc điều hành của Lotus Impact. Xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi đầu tiên nhất là tôi xin gửi lại một cái lời chào và cũng một cái sự cáu lỗi với quý vị, là tại vì tôi chưa tự tin hết hoàn toàn để đứng trước mặt mọi người và phát biểu bằng tiếng Việt, thì tôi xin phát biểu bằng tiếng Anh và nhà chủ cho tất cả mọi người. Và phần tiếp theo xin mời phần phát biểu của ông Miguel Angel. Mr. James, Mr. Phim from the Waterman Coalition. Xin chào buổi sáng, xin cảm ơn tất cả các nhà báo, xin cảm ơn Jim, xin cảm ơn Phim. And once clearly explain the good mission from both of the partners that create Koto Catering. Và chúng tôi xin trình bày về cái sứ mệnh và các đối tác trong cái Koto Catering sẽ thực hiện. Câu thứ nhất thì khi nào Koto Catering sẽ đi vào hoạt động? Cái thứ hai là quỹ đầu tư Koto Impact đầu tư vào bao nhiêu trên dự án này? Theo tôi được biết thì cái nhà hàng của Koto cũng chưa thực sự là Koto. Without further ado, I would like to invite Mr. James Buidian, Managing Director of Lotus Impact, to come to the stage and deliver the opening remark and introduction of the keynote speakers. Thank you, Mr. James. Good morning. Good morning. Good morning. I was here at one point. Okay, so I must apologize first off that the opening remarks are generally done by a Vietnamese government official, which we had lined up in Hanoi. Exciting to see you all. Say again, good morning. Good morning. Good morning. Great. James, we're getting them to speak up. This is good. For me, this is a phenomenal pleasure. I was last in Ho Chi Minh City. Had this a bit longer, so it's actually now, James, not 88, it's 103 funds. It is in 21 countries and 43 United States. And thank you again for having us join you. I was fortunate to be in Vietnam in 1995 with my now husband. We were backpacking for 2 weeks, and you have a truly beautiful, beautiful country. But impact investing is really, investments made into companies or organizations or real estate that's generating the social and the environmental impacts, and at the same time achieving a set financial return for investors. And I just want to touch on that financial return aspect. Much of what we do, selecting impacts because they're measurable rather than because they're important. We also try to make sure we're talking to our investors up front. If we're launching a new fund, we show them up front, here's what our impact report is going to look like. Hello, I'm Brooke Taylor at VINA Capital. I agree entirely with your focus on ensuring that we have risk-adjusted market rates of return Of the population. So we measure all of this and report this. There is unemployed workforce here. Good morning. Hi. Everyone keeps greeting you guys good morning. The philanthropy does continue to play a very important role in social development, both as a means to catalyze impact investing, innovate, continue to push the boundaries of how we think about development and how to improve people's lives. And that I am not an impact investor in any way, I am coming at this more as an observer of the field. And I learned about impact investing from visits by people like Joanne to our office. The Chief Operating Officer of VINA Capital Group, Vietnam's largest asset management company.
also included one of the hats that I wear is as a board member and the treasurer of the VINA Capital Foundation, which we established in 2006. I represent Asian Venture Philanthropy Network. Is essentially, well, first of all, it's a charity based in Singapore, and it's an association of resource providers. Really just need working capital funds. I can't tell you how many people come to me and like, I don't want your equity. Like, I don't want your scale-up funding. I have a purchase order. I need the working capital to buy stuff. Opportunity. Is that for real with LGT venture philanthropy? I would very much like to see more of a local spin. I'm coming from Plan International, another INGO, yes. And it's been interesting to be here because we don't work exactly with social enterprises, but I mean, if you talk about the whole ecosystem of financing, INGO hasn't been in there, and I'm curious to see from your perspective. They provide the first loss capital. So for example, if you care about livelihoods, if you care about agriculture, then you try to find in the sphere of investors out there. And get more opportunity and impact. Rất nhiều cơ hội để chúng ta thảo luận. You know, we've got a great set of people here in the room today at this conference, and in this session it would be great to touch upon capacity building. I mean, I think all the people at the table participated in capacity building activities for social enterprises or SMEs, and how we take that to the next level, and what have we found to be the most effective. The second focus on innovation, entrepreneurship, and base of the pyramid markets, and we've done that over the last 13 years with around 100 companies, and many of them failed. Cộng đồng có thu nhập thấp, ví dụ như công nghiệp mà startup đang làm, đó là chúng tôi hỗ trợ cái doanh nghiệp tư nhân cung cấp các cái dịch vụ. I've not done much work so far with social enterprises. Chưa làm việc nhiều với doanh nghiệp xã hội. A few audits here and there, a few other jobs. Tôi làm công việc kiểm toán. My work for the last 15 years or so has been focused on the development sector, not-for-profits, funding agencies. Oanh nói là nếu mà có 15 triệu thì chỉ cần 5 năm Oanh có thể làm được một số rất nhiều, với cái vai trò của CSIP là để cho khởi nghiệp phong trào khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội. Tôi cũng rất là enjoy với các cái thảo luận trong các quý vị vừa rồi. Kính thưa các quý vị đại biểu, xin cho phép tôi nói tiếng Việt vì cũng cuối ngày rồi. Có thể nói là tại Việt Nam thì cái khái niệm về doanh nghiệp xã hội còn là tương đối mới, và do đó cái thách thức để phát triển doanh nghiệp xã hội là không hề nhỏ. Nhưng cũng tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy một điều rất đáng mừng là sự quan tâm của công chúng, của các ban ngành của chính phủ, của các nhà đầu tư và cả của các cơ quan trung gian đối với mô hình doanh nghiệp xã hội ngày càng được cải thiện. Trong đó thì triển vọng để có thể phát triển một hệ sinh thái toàn diện để nâng đỡ và trợ giúp cho doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam